ocupar su lugar. Loving brother or friend, you may take your place. Vamos a usar los siguientes minutos para meditar en la palabra de nuestro Dios. See, we're going to use the following minutes to meditate within the Word. Yo sé que hay mucha necesidad a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas. I know that there's much need within our surroundings and within our lives. Y quiero yo en esta hora hablar de este siguiente tema. But in this hour, I would like to speak under the following topic. Quiero hablar un poco acerca de la indiferencia. I would like to speak under the indifference. Quiero hablar de este tema I want to speak under this topic porque si nosotros salimos afuera en la calle, because if we were to go outside in the streets, podemos ver la indiferencia. we could see the indifference. Cuando vamos a las iglesias, See, when we go to the churches, también podemos ver la indiferencia. we can also see the indifference. Cuando platicamos con nuestras familias, See, when we have a conversation with our families, también podemos ver la indiferencia. we can also see the indifference. La indiferencia está a todo nuestro alrededor. See, the indifference is within all of our surroundings. Pero lo que yo quiero en esta hora es traerlo delante del espejo, But what I want for you to go within today is to go before a mirror para que usted y yo nos analicemos. so that you and I can analyze ourselves. Quizás podamos también en nosotros encontrar indiferencia. Perhaps we may find indifferences within our lives. Yo no estoy aquí para criticarle. I'm not here to criticize you. Yo no estoy aquí para criticar a los que están afuera. I'm not here to criticize those who are outside. Yo estoy aquí para hacer un autoanálisis también de mi vida. I'm also here to do a self-examination within my life. Y quizás encuentre yo que también sea indiferente a las cosas de Dios. Perhaps I may find myself that I am indifferent within the things of the Lord. Cuando buscamos lo que entendemos por indiferencia, When we seek and we try to search up what the word indifference is, no es nada más que un estado de ánimo it's nothing more than a state of animate o un sentimiento or a sentimental feeling que hay en nosotros, that is within us, donde no nos importan ni las personas, where it doesn't even matter what people, ni las acciones, either the actions as well, ni las emociones. neither emotions, Que no importa cuál situación estamos mirando, that it doesn't matter what different situation we're seeing. no queremos dar ni una opinión favorable ni negativa de esto. We don't want to give a favorable opinion or a negative opinion. Eso es una realidad lo que entendemos por indiferencia. That's truly what we understand by the indifference. No nos interesa It doesn't interest us la situación que esté viviendo la persona. the situation that the person is living. No nos interesa sus emociones. Their emotions doesn't impact us or make us realize anything. Y es lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. And that's what we're living within our surroundings. Ahora, ¿por qué sucede esto? Now, why does this happen? Porque regularmente nos centramos en nosotros mismos Because regularly we center ourselves over ourselves. y lo que pase alrededor no nos interesa. And what happens within our surroundings doesn't matter. Mientras yo esté bien, While I'm good, no importa lo que suceda allá afuera. it doesn't matter what happens outside. A veces esta actitud la tomamos Sometimes this attitude we take it porque quizá por más que nos esforzamos no vemos un cambio. because the more we make an effort, we don't see a change. Pero amado hermano, entendamos But loving brother, understand que nosotros no hacemos los cambios. that we don't do the change. Nosotros somos una herramienta para que haya un cambio. See, we're a tool so that there can be a change. Nosotros no hacemos los cambios. But we don't do the change. No es a nuestro tiempo, It's not within our time. no es a nuestro deseo, It's not by our desire. es a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. It's by the will of God and by the time of Pero God. no por eso But not because of this. nos encerremos en ese mundo que la mayoría está viviendo. Shall we lock ourselves up within this world that we live in? Un mundo de indiferencia. A world of indifference. Cuando leemos las porciones bíblicas, See, when we read biblical portions, podemos encontrar que el Señor siempre su objetivo es servir a alguien más. see, we can always see the objective of the Lord is to serve someone else. De hecho, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10, si quiere usted conmigo, Actually, within the letter that the Apostle Paul wrote to the Corinthians, within chapter 10, verse 24, if en you el would like to versículo accompany me. 24, In verse 24, dice las siguientes palabras: it says the following word. ninguno busque su propio bien, sino el del otro. And it says, let no man seek his own, but every man another's well. Lo que se trata See what it's about, de nosotros realizar como cristianos that what we have to realize as Christians, es
tratar de servir a los demás. is to try to serve someone else. Ahora, cuando nos cansamos en ocasiones, See, whenever we get tired with an occasion, podemos caer en la indiferencia. see, we can fall with the indifference. O por más que yo trato de hacer un cambio, nada sucede. Or the more I try to make a change, nothing happens. Dice la palabra, Says the word. no te canses de hacer el bien, Don't get tired of doing the good. porque a su tiempo vas a cegar. Because within your time, you're going to prosper. A través de este mensaje, amado hermano, And in that way, loving brother, yo quiero animarte a que si estás haciendo las cosas bien, las sigas haciendo. I want to encourage you that if you're doing the good things, then to continue on them. Pero si no las estás haciendo But if bien, you're not doing it, que haya un cambio en tu vida. that there be a change within your life. Necesitamos un cambio See, we need a change si no estamos caminando bien. if we're not walking Y correctly. si lo estamos haciendo bien, And if we were to do this, necesitamos animarnos y continuar haciendo el trabajo del Señor. then we have to encourage one another and to continue to do the works of the Lord. Estamos aquí para ser parte de la diferencia. See, we're here so that we can be a part of the difference. El pastor Martin Luther King dijo una ocasión, Pastor Martin Luther King said within one occasion, lo preocupante no es la maldad de los malos. the thing isn't we shouldn't worry about the things within the bad. Lo difícil o lo preocupante The thing we should worry about, or the importance es la indiferencia de los buenos. is the indifference within the good. Y esa es la realidad. And that's reality. Nosotros sabemos que los malos van a hacer cosas malas, See, we know people that are bad are going to do bad things. pero todo el mundo But all of the world está en la expectativa is within that aspect de que las personas buenas hagan algo. that people that are good do something good. Pero si las personas buenas no hacen nada, See, but if the good people don't do nothing, ¿a dónde nos va a llevar la sociedad? then where is society going to take us? El mundo, amado hermano, See, the world, loving brother, está esperando que los cristianos hagamos cosas correctas. is waiting for us to do correct things. Pero si no estamos haciendo nada, See, but if we're not doing si nothing, estamos indiferentes a lo que está aconteciendo, we're indifferent of what's happening. ¿a dónde vamos a ir? Where are we going to go? Nosotros estamos aquí para hacer la diferencia. See, we're here to make the difference. Pero, desgraciadamente, amado hermano, Sadly, brethren, el corazón de muchos de nosotros the hearts of many of us está engrosándose is engrossing itself de cosas que no nos convienen. of things that aren't of a benefit to us. Está llenándose de cosas que no benefician a la sociedad. See, they're getting filled of things that aren't going to be of a benefit to society. Una ocasión Jesús estaba predicando. See, within one occasion, Jesus was preaching. Él estaba compartiendo acerca de la parábola del sembrador. He was speaking to us and sharing us about the parable of the person that sows. En el capítulo número 13 de Mateo usted puede encontrar esta historia. See, within the book of Matthew, chapter 13, you can find this story. Pero yo quiero que usted dirija su mirada al versículo 15. See, but I only want for you to direct your sight to verse 15. Porque muchas personas habían caído también en aquel tiempo en la indiferencia. See, because back then people would also fall within indifference within that time period. No podían mirar. See, they couldn't see. A pesar de que estaban ahí, Despite them being there, no podían mirar que había una necesidad. they couldn't see that there was a need, O no les interesaba. or it wasn't in their interest. Y el Señor dice las siguientes palabras respecto a este tipo de personas. And the Lord says the following words corresponding towards these people. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón entiendan ni se conviertan. Y yo los sane. And it says, and for these people, hearts are waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they shall see with their eyes, and hear with their ears, and should understand their heart, and should be converted, and I should. Lo que está haciendo Jesús en este instante, See what the Lord is trying to do within this instant. está haciendo un recuento o un recordatorio He is reminding them or doing a recount de lo que ya había escrito Isaías what Isaiah had already written en su debido tiempo, within his own time. hablando acerca de la indiferencia del pueblo. Speaking about the indifference of the people. Jesús estaba recordándoles See, the Lord was reminding en ese instante que había gente indiferente. that there was people that were indifferent.
Gente que no le interesaba lo que sucedía a su alrededor. People that didn't care or matter to them what was happening within their surroundings. Había personas que conocían la palabra, There were people who knew of the word, que conocían los beneficios de servir a Dios. that they knew of the benefits of serving the Pero Lord. ellos no les interesaba en que las otras personas supieran de esos beneficios. But it wasn't in their interest to share with other people about that. Se encerraban en su religión See, they would lock themselves up within their religion. y no les importaban los otros gobiernos o las otras naciones que estaban cerca. And the other governments and the other nations, it didn't matter to them what happened to them. Y Jesús les habla a los religiosos de aquel tiempo. And Jesus speaks to those religious people within their time. A ellos se refiere. To them I am referring to. A ellos se refiere Isaías. To those is Isaiah referring to. Y no solo Isaías. And not only Isaiah, Si usted lee la Biblia, but if you were to read your Bible, podrá encontrar que Jeremías también se refiere a ellos. you can also find that Jeremiah also referred to them. Sofonías también habla de ellos. Zephaniah, Zephaniah, Ezequiel, Ezekiel, Zacarías. Zacchaeus. Y todos los apóstoles, como el apóstol Pablo también lo menciona, Even as the Apostle Paul also mentioned, Juan lo menciona, and John, nos habla acerca de la indiferencia. they speak to us about the indifference. Y en ese instante yo también quiero hablarles de esto. And within this time, I also want to speak to you. Porque tanto ellos como nosotros Because just as them as I, tenemos el mismo problema. we have the same problem. A veces estamos recibiendo bendiciones del Señor See, sometimes we're receiving blessings from the Lord, y se nos olvida lo que hay afuera de nosotros. and we forget about the things that are outside. Y no se trata de eso. And it's not about this. Se trata de que usted y yo comprendamos los tiempos que estamos viviendo. It's about us understanding and comprehending the times which we live within. En este mismo capítulo, Within this same chapter, en Mateo en su capítulo 13, I'm within Matthew chapter 13. el Señor sigue hablando a sus discípulos. The Lord continues to speak to his Y disciples. en el versículo siguiente, que es el 16, And in the following verse, which is verse 16, habla de una bienaventuranza, de una bendición. it speaks to us about a blessing. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. And it says, and blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Jesús le está diciendo a estas personas, Jesus is telling to these people, ustedes están viviendo en un tiempo maravilloso. you're living within a marvelous time. Y qué bueno que ustedes están pudiendo percibirlo. And it's good that you can perceive this. Pero yo puedo decirles, amado hermano, But I can tell you one thing, brother. que usted y yo también estamos viviendo en tiempos que muchos desearon haber vivido. That there are people who would desire to live within the times we live. Los profetas, The prophets, Isaías, Isaiah, Jeremías, Jeremiah. hubieran deseado estar en nuestros tiempos They were the desire to be within our times. y no estuvieron. But they didn't. Ellos vivieron tiempos muy difíciles, See, they lived within difficult times. pero como quiera ellos predicaron. But although they were living within those times, they still Por preached. eso Isaías se atrevió a decir, That's why Isaiah dared himself to ¿quién say, ha creído a nuestro anuncio? who has believed within our announcement. Había desesperación en ellos, See, there was that frustration within porque aunque them. ellos predicaban, Because although they la preached, gente no escuchaba, people didn't listen. pero ellos estaban preocupados. But they were so worried. Ellos no estaban igual que la iglesia de este tiempo, They weren't just like the church within this time, viviendo en indiferencia. living within indifference. Nos conformamos ir a la iglesia, Oh no, we're comfortable to come to church, oír un mensaje que nos anime, to hear a word that encourages pero ¿qué us. pasa con los que están allá afuera? But what about those that are outside? ¿Qué pasa con los que están abajo del puente? What about those that are under the bridges? ¿Qué pasa con los jóvenes que están usando drogas? What about the youth that are using drugs? Usted puede decir, pero es que a mí no me está afectando. But you could say, oh, it's not affecting me. Cuidado, amado hermano, Be careful, brother. porque eso te va a llevar a la indiferencia. Because that's going to lead you to the indifference. Entendamos That may we que lo que está understand sucediendo a nuestro alrededor that what's happening within our nos surroundings va a afectar. is not going to affect us. Si hay leyes que se están pasando If there are laws that are passing y están en contra de la voluntad de Dios, and they're against the will of God, eso nos va a afectar a su debido tiempo. that's going to affect us within its
its own No time. podemos ser indiferentes a esto. See, we can't be indifferent. Tenemos que darnos cuenta We have to be accountable que algo está sucediendo a nuestro alrededor that something's happening within our y que surroundings, nosotros podemos ser parte del cambio. and that we can be a part of this change. Dios nos tiene aquí con un propósito See, God has us here with a purpose, y no precisamente de escuchar a un predicador. and not precisely to hear a message from a preacher. No, el propósito de habernos traído No, the purpose of bringing us es para transformar nuestra vida is to transform our y lives usarnos para un cambio. and to use us for a change. Pero amado hermano, si nuestra mentalidad está, But loving brother, if our mentality is like this, es que a mí no me afecta, oh, it's because it doesn't affect you. quiero decirte que te va a afectar. Let me tell you that it is going to affect you. Alguien un día decía así, ¿a mí qué me afecta? Someone once said, oh, how is it going to affect me? Un hombre decía, So a man was asking, es que a mí no me afecta, oh, it's because it doesn't affect me. tengo un hijo excelente, I have a perfect son. mi esposa me ama, My wife loves me. no hay ningún problema. There's no Yo problem. voy a la iglesia, I go to a church. disfruto alabar a Dios, I enjoy worshiping the Lord. mis hijos son ejemplares. My sons are following my ¿Qué me example. afecta? How does it affect me? Pensaba que no le afectaba, He thought that it didn't affect him. hasta un día que salió su hijo de noche Until one day his son went out in the night. y una persona con influencias del alcohol And a person with the influence of alcohol golpeó el carro de su hijo hit the car of his son. y su hijo tuvo una muerte trágica. And his son had a tragical death. Entonces entendió So then he understood que sí le afectaba. that it did affect Es him. que sí nos afecta que la gente ande en la influencia del alcohol. It's because it does affect us that people are under the influence of alcohol. Es que sí nos afecta que las personas usen droga. It does affect us that people are using drugs. Desde luego que va a afectar. Without a doubt, this is going to affect us. Todo pecado que se cometa en la ciudad Every sin that is committed within our cities, a su debido tiempo within its own nos time, va a afectar. is going to affect De que us. no podemos cerrar nuestros ojos See, we can't close our eyes y voltear hacia un lado and to turn to another como side que no miramos. like we didn't see Es que it. las personas que están abajo del It's puente because people that are under the bridges, necesitan que nosotros les demos una mirada. is that we have to give them a sight. No se trata solamente de encerrarnos en cuatro It's paredes. not just about locking ourselves up in four walls. Para eso no nos llamó el Señor. That's not the reason why God called Nos us. llamó el Señor para hacer la diferencia. He called us to be the difference. Pero si estamos siendo indiferentes, But if we're being indifferent, amado hermano, no estamos haciendo el trabajo del Señor. then loving brother, we're not doing the works of the Lord. Porque qué bueno si su hijo está en la iglesia. Because it's good that your son's within church. Pero amado hermano, entendamos. But loving brother, understand Todos tenemos problemas con el pecado. that we all have problems with sin. Y aunque ahora tenemos un hijo ejemplar, And despite our son being an example of us, eso no nos asegura that doesn't reassure que él us se descuide that he's not going to let his y guard down, después camine equivocadamente. and that he walks incorrectly. Muchos de nuestros hermanos en las iglesias See, many of our brethren within our church tienen hijos que no están sirviendo al Señor. have children that are not serving the Lord. Es que el pecado nos afecta. It's because sin affects us. Si hay alguien que está pecando, See, if there's a person that is sinning, es muy posible que nos afecte en nuestra vida espiritual. it's very possible that it affects us within our spiritual area. Ahora, ¿cómo combatir esto? Now, how can we fight this? A través de la palabra. Throughout the Word. Cuando empezamos a hablar de la palabra, See, when we begin to speak of the Word, cuando empezamos a caminar como verdaderos cristianos, when we begin to walk as true Christians, tenemos que hacer un cambio. then we desire for a change. O va a haber un cambio, Or there is going to be a pero change. necesitamos mantenernos firmes. See, but we have to maintain ourselves firm. No podemos por un instante servirle al Señor y después rendirnos. It's not just to serve the Lord for one instant and then give up. Así no funciona. That's not how it works. La gente tiene que ver que realmente Dios hizo un cambio en nuestra vida. See, people have to know that there has to be a change within our Que lives. somos diferentes. That we're different. Que vale la pena ir a la That iglesia. it's worth going to church. Porque hay un cambio. Because there's a change. Si nosotros demostramos a través de nuestra actitud See, if we were to demonstrate throughout our actions and our attitude que Dios ha cambiado nuestra vida, that God has changed our life, más de uno more than one se va a interesar en ese cambio. is going to be interested within that Es change. que a las personas les gusta ver que algo funcione para tratarlo. See, it's because people like to see that it works so that they can try it out. Y nuestro trabajo And our job es ser ejemplos. is to be an example. Es comunicar que el mensaje de salvación Is to communicate that the message of salvation realmente transforma. can truly transform Pero us. ¿cómo van a mirarlo ellos But how are they going to see it si somos indiferentes? if we're indifferent? No podemos ser indiferentes. See, we can't be indifferent. Praise the Lord.
Porque eso significa que nos estamos amando solamente a nosotros. Because that's showing us that we only love ourselves. No me importa lo que suceda allá. It doesn't matter what's going on Es out problema there. de aquel. It's the problem for those. No, amado hermano. No, loving brother. Entendamos que el cristiano no puede actuar de esa manera. Understand that Christians can't act like this. Un líder verdadero no puede actuar de esa manera. A true leader can't act like this. Cuando vemos la historia de Moisés, When we look at the story of Moses, usted va a notar que él siempre decía, hemos pecado. you can notice that he always said, we have Él se sinned. involucraba. See, he would involve Él no himself. decía, oh, yo tengo una buena comunicación con Dios, lo demás no me importa. He didn't say, oh, I have a great communication with the Lord. The rest, it doesn't matter to me. Él le dolía lo que hacía el pueblo. No, it would hurt him what the people would do. La pregunta sería, Now the question would be, ¿a ti te duele lo que está sucediendo a tu alrededor? does it hurt what's happening in your surroundings? ¿Realmente te duele? Does it really hurt? ¿Realmente te duele cuando ves a una prostituta caminar por las calles? Does it hurt when you see a prostitute walk through the streets? ¿Realmente te duele cuando ves a un joven de 16 años drogado? Does it hurt you when you see a 16-year-old being in drugs? ¿Te duele Does it hurt you? o no te duele? Or does it not hurt you? ¿Qué hay en ti? What's within you? Pues déjame decirte una cosa. Well, let me tell you one thing. Si no te duele, If it doesn't hurt si you, no nos duele, if it doesn't hurt us, estamos viviendo en indiferencia. then we're living with an indifference. No damos ni buena opinión ni una mala We opinión. don't give a good opinion or a bad Solo opinion. dejamos que las cosas sucedan. We just allow things to happen. Pero no estamos aquí para dejar que las cosas sucedan. See, well, we're not here to let things happen. Estamos aquí para hacer la See, diferencia, we're here to be the difference. para marcar la To diferencia. mark the difference. Hace algunos años, A couple of years ago, cuando los cristianos eran más perseguidos, when Christians were more persecuted, la gente pensaba y esperaba algo diferente de los cristianos. people had thought and they were expecting something different from Christians. Cuando decían, ese es cristiano, When they said, oh, he's Christian, las personas estaban pensando en una persona honrada. they were thinking of a person to honor. Sí, lo criticaban como religioso, Yeah, they did criticize him as a religious, pero sabían que era una persona honrada. but they knew that he was a person that had honor. Pero lamentablemente en estos But tiempos sadly, within this time, ya no hay diferencia. there's no difference. No estoy I'm generalizando, not generalizing anybody, pero la mayoría, amado hermano, but the majority no está viviendo un cristianismo verdadero. isn't living a true Christianity. Está viviendo en indiferencia. They're not living with an indifference. No le importa lo que suceda. It doesn't matter what happens Si ve que outside. alguien está golpeando a un perrito, no le importa. If someone's hitting a dog, it doesn't matter. Amado hermano, nosotros nos tiene que importar todo lo que el Señor ha creado. No, loving brother, everything that God has created should matter to Y us. si no estamos pensando de esa manera, And if we're not thinking within this way, lamentablemente sadly, estamos viviendo en indiferencia. we're living within indifference. El Señor no nos demostró vivir en indiferencia. The Lord didn't demonstrate to us to live within indifference. Por eso vino a esta tierra, That's why He came to this earth. que le dolía y le duele lo que nosotros como seres humanos vivimos. Because it hurts and it continues to hurt Him what the human race is living. Ahora sí, Now, yes, vivir fuera de la indiferencia to live outside of the indifference nos va a costar. is going to cost Y es us. por eso que a veces nosotros no queremos meternos en problemas. And that's why sometimes we don't want to get within problems. Porque sí, Because, yes, ser diferentes being different significa esforzarnos, means to make an effort. significa invertir. It means to invest. Y a veces nosotros no queremos eso. But sometimes we don't want this. No nos damos cuenta que estamos viviendo solo para nosotros. We don't notice that we're just living for ourselves. Solo yo me intereso en mí mismo. No, I'm only interested in Oh, myself. yo me intereso en mi hijo. Oh, I'm interested in my son or my father. Yo me intereso en mi esposa. I'm interested in my wife. Lo demás que se derrumbe. But what else is around me? Let it be destroyed. Cuidado, hermano. Be careful, brother. Pensar de esa manera Thinking that way nos va a llevar al fracaso. is going to take us to El failure. Señor no nos enseñó a pensar de esta Now, manera. the Lord didn't teach us to think within this way. Es más, hay una historia bíblica que nos cuenta algo diferente. Actually, there's a biblical story that tells us something similar. Podemos irnos a Lucas en su capítulo 10 You can go to the book of Luke, chapter 10. y del versículo 30 en adelante And verse 30 on forward, vamos a encontrar una historia you're going to find a story acerca de un hombre about a man que iba viajando that he was traveling hacia Jericó, to hacia una ciudad llamada Jericó. a city named Jericho. Y en el camino And within the way, se encuentran unos ladrones he finds some thieves. y lo golpean, And they hit him. le quitan lo poco que tiene And they steal what little he had. y después pasa por ahí un sacerdote And then a priest passed. y después pasa un levita. And then another religious person passes. ¿Y qué hacen ellos? And what do? La historia nos cuenta que hacen absolutamente nada. The story tells us that they do absolutely nothing. Ellos fueron indiferentes
indiferentes a lo que estaba sucediendo. See, they were indifferent of what was happening. Veían a ese hombre a punto de morir. They see that this man is about to Y die. dijo el sacerdote, no, es que yo voy a hacer algo ya como sacerdote. Oh no, it's because I'm going to do something as a priest. Es que vio que estaba ese hombre muerto, casi muriendo. It's because you see that that person is at the edge of death. Y pasó el levita al lado. And the Levite passed by. Y también dijo, yo tengo que ir a hacer algo allá. And they say, oh, I have to do something else. Y el hombre ahí, And that man right there, a punto de morir. at the edge of death. Y así en ocasiones nos pasa a nosotros. See, and when with many occasions this happens to us. Yo tengo que ir a la iglesia. Oh, I have to go to church. A lo demás que pase, que tenga que pasar. Whatever happens to those, that's their problem. Amado hermano, el Señor nos llamó para hacer la diferencia. Loving brother, the Lord has called us to be the difference. Pero vemos que estos hombres But we see that these men, eran indiferentes a los problemas. they were indifferent to the problems. Estamos viviendo en momentos donde las personas tienen problemas, See, we're living within a time where people have problems, donde las personas tienen necesidad. where people have a need. ¿Y qué está haciendo la iglesia? And what is the church doing? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? What are we doing as the people of God? Necesitamos analizar si estamos haciendo la diferencia. We have to analyze ourselves if we're doing the difference. Esta historia nos habla acerca de un samaritano. This story speaks to us about a Samaritan. Este samaritano representa a una persona que no se dice religiosa. This Samaritan represents a person that doesn't call himself religious. Y lamentablemente para esta historia, And sadly, for this story, este samaritano the Samaritan hizo el trabajo que debía haber sido hecho por el levita y por el sacerdote. was doing that the job that had to be performed by the Levite or the priest. Hermano, no repitamos esta misma historia. See, loving brother, let's not repeat the same story. Esta historia está para que nosotros aprendamos. This story is so that we can learn. No permitamos que alguien allá de afuera ayude a los de afuera cuando nosotros tenemos las herramientas para ayudarles. Don't allow someone that's outside, that's harmed, to be helped by someone that's already harmed when we have the tools to help them. Ahora, ¿por qué a veces no queremos ayudar? But why do we sometimes not want to help them? Porque sí, requerirá de esfuerzo. Because yes, it requires of an effort. Requerirá de que nosotros cambiemos nuestros planes. It requires for us to change our plans. El samaritano tenía que hacer algo. The Samaritan had to do something. Pero cuando vio a aquel hombre herido, But when he saw that man was harmed, tuvo que dejar lo que tenía que hacer. he had to leave everything that he was doing. Curó a aquel hombre, He healed that man. lo llevó a un lugar para que lo cuidaran. He took him to a place so that they could take care of him. Y él tuvo que pagar. And he had to pay. Salió de su bolsillo See, he took it out of his pocket para ayudar a aquella persona. to help that person. Y sin esperar recibir nada a cambio. And with the hope of not receiving nothing. Ahora, cuando nosotros tenemos que hacer esto, See, but when we have to do this, a veces no lo queremos hacer. sometimes we don't want to do this. Y tenemos que entender, amado hermano, And we have to understand que si Dios nos ha bendecido, that if God has blessed es us, para ayudar a alguien allá afuera. it's to help someone outside. Yo veo que en muchas ocasiones I know that within many occasions, nosotros los cristianos nos preocupamos por nosotros mismos. we as Christians, we worry about ourselves. Qué triste es, amado hermano, How sad would it be, brother, mirar iglesias grandísimas, to see churches that are huge, lujosas, luxurious, hermosas, beautiful, pero que no están haciendo absolutamente nada. but they're absolutely doing nothing. A veces paso por algunas calles Sometimes I go through some streets. y me admiro de cuán hermosas se ven esas iglesias. See, and I'm admired on how beautiful these churches Pero look. paso un día, But I go Y no through hay a day, nadie. and there's nobody. paso otro día I go through another y day, no hay nadie. and there's nobody. Paso otro día And then I go through another y no hay day, nadie. and there's Y nobody. yo en realidad no sé cuándo abren esas And iglesias. in reality, I don't know when they open these churches. Porque la mayoría del tiempo están cerradas. Because the majority of the time they're Y cuando closed. la gente se reúne, And when people were to gather up, solo se reúne a recibir un mensaje they're just there to receive a y a message irse a su casa. and then go home. Pero no hacen nada. But they don't do nothing. Digo, si hay tantas iglesias en la ciudad, See, if there's so many churches within the ¿por city, qué hay tanta necesidad en la ciudad? why is there so much need within the city? La respuesta es esta. The response is this. La mayoría estamos viviendo siendo indiferentes. The majority of us are living within a life that is indifferent. Indiferentes a los problemas. Indifference to the problems. Y necesitamos hacer un cambio en esta área, amado hermano. And there needs to be a change within this area, brother. Necesitamos no solamente venir a la iglesia, We not only need to come to church, sino de vez en cuando salir allá afuera. but to once in a while go Y outside. cuando vemos la necesidad de alguien, And when we see the need of someone, tratar de to ayudarle. try to help them. Quizá usted diga, yo no puedo hacer mucho, Now you perhaps can say, I can't do much. pero lo poco que podamos hacer But the little that we can va a do, marcar la it's going to diferencia. mark the Es difference. que hay personas que no necesitan tu dinero, It's because there's people who
don't need of your money. Solo necesitan una mano en su espalda que les diga, puedes hacerlo. They just need a hand in the back saying, you can do it. Solo necesitan una sonrisa. They just need a smile. Y sí lo podemos hacer. And then yes, we can Como alguien dijo, like someone said, una sonrisa no cuesta a nada. smile doesn't cost Una palabra de ánimo no cuesta a nada. word of encouragement doesn't Pero cost aquí nothing. cerrados en la But iglesia, being locked within this church, no vamos a hacer nada. we're not going to do A veces nothing. los hermanos se pelean unos contra otros. Sometimes the brethren fight one another. Ah, yo quiero predicar. Oh, I want to preach. No, yo quiero predicar. Oh, no, I A want mí no to me preach. dejan predicar. They don't let me Amado preach. hermano, tanta calle que hay para que podamos predicar. There's so much streets out there. So Pero we can estamos preach. viviendo en indiferencia. But we're living within an indifference. Solo queremos predicar aquí, We just want to preach here. pero no queremos predicar allá afuera. But we don't want to preach out there. Necesitamos predicar donde realmente la gente esté necesitando esa palabra. See, we need to preach where these people actually Y es allá afuera. And it's outside. Cuando salimos afuera, a veces vemos la gente triste diciendo qué bueno que salen, And then people scream, say, it's good that they porque go. nadie quiere predicar. Because nobody wants to preach. Y yo quiero hacerle un llamado a todos, And I want to do a calling a to todos everybody. absolutamente los que estamos aquí. Everybody that's absolutely here. Salgamos Let's afuera, go outside. compartamos el evangelio, Let's share the gospel. tengamos valor para hacerlo. Let us have courage to do this. No se trata de sentarnos en una silla todo el tiempo y morirnos de viejos aquí. It's not about sitting within a chair and dying of old age. Yo lo he dicho, lo he mirado en la palabra. I've seen it within the word. Cuando usted mira la historia bíblica, When we look at those biblical stories, se dará cuenta que el Señor solo entrenaba a las personas para que las personas salieran e hicieran su trabajo. you'll notice that the Lord only trained these people so that they could go out and share the Pero si gospel. nos las pasamos solamente entrenándonos But if we just waste our time y training nunca ourselves, salimos, and we never go out, nunca alcanzaremos a nadie. we'll never reach nobody. No se trata de seguir predicando el mismo mensaje evangelístico para It's ustedes. not about sharing the same evangelistic message for Si you. usted ya es salvo, If you're already saved, usted lo que necesita es crecer. what you need to do is grow. Ahora, ¿cómo crezco Now, más? how can I grow more? Saliendo allá afuera, Going out there, entendiendo los problemas de allá afuera. understanding the problems Porque from cuando nos outside. encerramos, See, when we lock ourselves solo nos up, volvemos we religiosos just turn ourselves religious. y empezamos a poner reglas unos a And we otros. start placing rules Que for one siéntate another. así, That you have to be like que this. muévete así, Now you gotta move like que this. hables así. Now you speak A la like gente this. no le interesa cómo hablen los cristianos. People aren't interested in how Christians speak. La gente necesita un cambio. People need a change. La gente no le interesa a usted cómo está vistiendo aquí en la It iglesia. doesn't matter how you dress in La church. gente necesita que usted le dé un plato de comida. People need a plate of food. La gente necesita que usted le hable una palabra de ánimo. People need a word of La encouragement. gente necesita que usted le apoye para que salga de las drogas. People need your help to get out of Y para drugs. eso no estamos preparados. And that's why we're not De prepared. tal manera que nos volvemos In religiosos such a way that we turn religious y no cristianos. and not Christian. Cuando usted mira a Jesús en su See, ministerio, when you look at Jesus within his ministry, pocas ocasiones predicaba en el templo. within small occasions did he preach within the temple. La mayoría del tiempo predicaba en las calles, The majority of the time he preached in the street, en las casas, in houses, a la orilla de la playa, at the side of the beach, en un barco, within a boat, en un bosque, within a forest. porque ahí la gente escuchaba, Because right there people would listen. porque la gente miraba Because people would see y se sentía atraído por el and Señor. they were attracted by the Lord. Pero ¿qué hacemos nosotros? But what do? Nos encerramos en cuatro paredes We y lock ourselves up within these four cuando la walls. gente viene And when people come y nos mira and they diferentes, look at us ni different, siquiera quiere they meterse don't even want to come in. porque piensa que somos religiosos. Because they think that we're religious. Ahora, ¿cómo demuestro que no soy religioso? Now, how do I demonstrate that I'm not a religious Pues no person? haciéndolo, Well, not being saliendo one. afuera, Going out there, compartiendo con las personas. sharing with people. Jesús compartía con todos, See, Jesus shared with everybody. compartía con las prostitutas, He would share with con prostitutes, los ladrones, with thieves, con los with mentirosos. liars. Y no precisamente para ser como And ellos, not only just to be like them, sino para marcar la diferencia. no, not at all, to be the difference. Él marcaba la diferencia. See, he would mark the Y usted y difference. yo tenemos que marcar la diferencia. And you and I have to mark the difference. Tenemos que ser diferentes en la sociedad. See, we have to be different with this Pero nunca society. seremos diferentes But we'll never be different cuando vemos un problema when we see a y problem pasamos de largo. and we just go over the problem. Si vemos el problema, If we see this es problem, para hacer algo. it's to do and fix Por this eso el problem. Señor dijo,
That's why the Lord said, Este pueblo tiene ojos these people have eyes, y no ve. but they don't see. Tiene oídos They have ears, y no and oye. they don't hear. Pero después añade, But he also includes, but bienaventurados blessed are those aquellos que tienen ojos that have eyes y ven, and see, aquellos que tienen oídos those who have ears y oyen. and they hear. Así que cuando usted vaya en la calle See, so whenever you go through y the ve street a alguien pidiendo dinero, and you see someone asking for money, abra los ojos open up your y eyes abra los oídos And open up your y ears. trate de oír and try to y hear trate de ver. and try to see. Pero trate de ver But try to see. como Jesús miraría a esa persona. That's how Jesus would see this Es person. que cada persona It's because every es person un diamante en las manos del Señor. is a diamond in the Pero lo hands of estamos God. mirando así. But are we seeing it like that? ¿O cómo lo estamos mirando? Or how are we seeing ¿Sabe? it? Esas personas quizás sean más duras que nosotros para recibir el mensaje. Perhaps those people are more hard to receive the message as us. Pero por experiencia propia, But from that experience, cuando la persona recibe el Evangelio, when the person receives the gospel, créalo que es mucho más fiel que muchos de nosotros. believe me that he's more faithful than many of us. Porque ellos saben de dónde los ha sacado el Señor. Because they know where they have been taken out of. De hecho, yo he escuchado Actually, I've heard que algunas organizaciones within many organizations, nunca mandan un pastor they never send a pastor que haya nacido en una iglesia that had been born within a church a un lugar donde se tiene que predicar. where they need to go out and preach. Porque muchas personas Because many of the people que nacieron en la iglesia, that were born within church, cuando los mandan a un lugar peligroso, when they send them to a dangerous place, rápido se rinden. they always give up. Pero cuando sacan un drogadicto, But when they bring out a drug cuando addict, sacan una prostituta when they take a y prostitute la mandan a un lugar como esas, and they take them to a place esas like that, personas son firmes, then those people are que firm ellos no van a regresar donde ellos estaban. because they're not going to return from where they were at. Ellos no quieren volver a vivir esa They vida. don't want to live that same life. Pero ¿cómo van a ser salvos ellos But how are they going to be si saved no les predicamos? if we don't preach? Ahora, ese problema no ha sido nuestro solamente. Now this problem hasn't been only ours. Pablo también lo tenía. Paul also had it as Por eso well. escribe a la iglesia de Romanos. That's why he writes to the church of the ¿Cómo van Romans. a ir How are you going to si live nadie los envía? if no one sends you? ¿Cómo la gente va a escuchar How are people going to si no hear les predicamos? if we don't preach? Ahora, el trabajo de usted y mío Now the job for us es salir de las cuatro is paredes to leave these four y walls predicar el Evangelio. and to preach the No gospel. seamos indiferentes, Let's not be indifferent porque los problemas because these que las problems personas están viviendo en ese instante that people are living within this instant puede que nos alcancen. perhaps can reach us. Sí, vemos a alguien allá, Yes, we see someone out there Sucio. dirty, oliendo mal, smelling bad, y uno bien vestido, and someone that is well y tu dressed esposa al lado, with their wife at the y side tu hijo al lado, and your child at the y side, nunca te imaginas and you never imagine que tu hijo pudiera estar ahí, that your son could be in that area. pero es una realidad. But that's a reality. Tanto tu hijo Just as your como tu son, hijo as your daughter, pudieran estar ahí. could be in that same area. Entonces nosotros See, so tenemos que us, ser la diferencia. we have to be the difference. Recuérdate una cosa, Remember one thing, lo que tú siembras, what you sow, eso cosecharás. that's what you're going to harvest. Si siembras indiferencia, See, if you sow with indifference, vas a recibir indiferencia. you're going to harvest O yo no indifference. quiero ser cuando esté delante de la presencia del Señor que me diga, yo a ti no te conozco. Oh, no, I don't want to be before the eyes of my Creator saying, oh, I don't know of you, son. Me gustaría que el Señor me dijera, No, I would like it if my Father could say, entra siervo fiel. come, servant. En lo poco me fuiste In fiel, the little you were faithful, en lo mucho yo te pondré. and the more I'm going to give you. Así que le invito, amado hermano, See, so I invite you, brother, que tratemos de hacer la diferencia. that we try to be the Cuando difference. vamos a Mateo, See, when we go to Matthew, en el capítulo número 5, within chapter el 5, Señor nos dice que somos la sal, the Lord tells us that we are the salt, que somos la luz, that we are the light, y como sal and just as salt, y como luz, and just as light, tenemos que hacer la we diferencia. have to be the difference. Como sal, Just as salt, tenemos que traer la santidad a ese mundo. we have to bring the holiness within this world. Como luz, As light, tenemos que poder hacer que la gente abra los ojos. we can see, we can show out that light so that people can open up their eyes. Pero el Señor mismo dice, But the Lord Himself said, una luz no se esconde, a light isn't hidden, sino se pone en un lugar alto donde lo but it's vean. placed in a high place. Por eso, amado hermano, necesitamos salir de las cuatro paredes. That's why we need to leave these four walls. Necesitamos mostrar quiénes somos We need to demonstrate who we are para que la gente pueda mirar. so that people can see. La gente necesita del Señor. The people need of the Lord. No seamos indiferentes. Let's not be indifferent. Si alguien hubiera pensado como muchos de nosotros pensamos en este instante, muchos no estaríamos aquí. If someone were to think just as we think right now, then many of us wouldn't be here. Tenemos que demostrarle a este mundo
We have to demonstrate to the world lo que Jesús dijo acerca de nosotros. what Jesus said. No son de este mundo, That we're not of this world, como yo tampoco soy de este mundo. just as I am not of this Es lo world. que dijo Jesús. That's what Jesus said. Pero si somos indiferentes, No, but if we're indifferent, estamos caminando como el mundo. we're walking as the world. Recuerde, Remember, eso se espera del mundo. that's what was awaiting from the world. De los malos se espera lo malo, From bad people, you expect bad things. pero de los buenos From good people, se espera la diferencia. you expect that difference. Pero si vivimos sin que nada nos preocupe, But if we were to live like nothing is expected from us, entonces estamos en problemas. then we're within problems. Hay un versículo que nos habla claramente acerca de la indiferencia, aunque no nos dice la palabra. There's a verse that speaks to us clearly about the indifference, although it doesn't say the word. Y usted y yo lo podemos encontrar. And we can find it. En Apocalipsis, en su capítulo 3, Within the book of Revelation, chapter 3, versículo 16, verse 16, dice lo siguiente. says the following. Y aunque son palabras muy fuertes, So then, because thou art lukewarm, necesitamos escucharlas. we have to hear them. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. And it says, so then, because thou lukewarm and neither cold nor hot, I will spit thee out of my mouth. Aquí Dios le está hablando a la iglesia. Right here, the Lord is speaking to the church. A veces nosotros pensamos que el Señor se dirige a las personas de allá afuera. Sometimes we think that the Lord directs himself to the people outside. Hay ciertas partes de la Biblia que son dirigidas al pueblo allá afuera, There is certain parts within the Bible that is directed to the people outside. pero casi la mayoría de lo que está escrito But the majority of what is written within the Word está dirigida a nosotros. como is iglesia. directed to us. Y aquí nos está hablando el Señor. And that's when the Lord is speaking to us right here. Algunos no quieren ser ni fríos ni calientes. Some people don't want to be cold or hot. ¿Qué opinas de esto? What do you think about this? Ni bien ni mal. Good or bad? Me es indiferente. That's indifference. Eso es ser tibio. That's being lukewarm. El Señor no quiere que seamos así. And the Lord doesn't want us to be lukewarm. El Señor quiere y exige de nosotros que hagamos la diferencia. The Lord asks that we be the difference. El Señor quiere que nosotros hagamos la diferencia. The Lord wants us to be of the difference. Que usted haga la diferencia. That you and I, Que la gente se dé cuenta que usted es diferente. that people realize and notice that we're the difference. Sí, amado hermano, Yes, loving le brother. va a costar. It's going to cost you. O quizá le esté costando. Oh, perhaps it's already costing you. Es difícil servir al Señor. See, it's difficult to serve the Lord. Por eso él mismo declara That's why he himself que declared solo los valientes that only the brave son los que arrebatan el reino de los are those cielos. who are going to conquer the Porque esto es kingdom of cuestión God. de esforzarse, Because it's about making an effort, de invertir tu vida en el Señor. about investing your life within the Y Lord. quizás usted ya esté cansado. And perhaps you're tired. Quizás diga, yo ya lo he intentado muchas veces y no miro el cambio. Perhaps you say, I've tried it so many times and I have not seen no change. Hace unos instantes un joven decía mientras compartía en la mañana, Just a couple of instances, youth was saying while we were sharing the message. a veces personalmente yo no miro mi cambio, Personally, I sometimes don't see the change. pero la gente que está a mi lado But the people that are within my surroundings, sí nota mi cambio. they do notice my change. Y así sucede. And just in that same way, Quizás usted se esfuerce perhaps you make an effort y diga, no veo ningún cambio, and you say, I don't see a change. pero yo le aseguro But I can reassure you que hay gente que está mirando el cambio. that there's people who are seeing this change. A veces nosotros dirigimos nuestra mirada hacia alguien Sometimes we direct our sight to something y queremos que esa persona cambie or someone and we desire that person to y change. nos damos cuenta que alguien que quizás está atrás de nosotros está mirándonos. But we don't notice that perhaps the person at the back of us is feeling a change and wants to change. Eso lo platiqué hace un tiempo atrás, I shared with this a couple of instances way back. pero quiero compartirlo de vuelta para que usted entienda lo que quiero decir. But I want to share with it once again so that you can understand what I'm saying. Un día estaba con mi pastor, One day I was with my pastor. fuimos a la radio. We went to the radio. Cuando entramos a la estación de la radio, When we entered within the station of the radio station, un amigo a friend llegó con otro amigo came with another a friend la radio to the radio. y se sentó atrás. And he was sitting in the back. Entonces el pastor de nosotros empezó a predicar So then our pastor began to preach. y estaba predicando con mucha pasión And he was preaching with a good y passion. se sentía la pasión. And you could feel the Y passion. él estaba esperando que alguien le llamara a la radio And he was waiting for someone to call him in the radio. porque su mensaje estaba dirigido a ese micrófono. Because his message was directed to that microphone.
Y él insistía, And he was insisting tratando de hablarle a alguien detrás de ese micrófono. to try to speak to somebody behind this Y microphone. nosotros estamos tan concentrados en lo que él estaba diciendo And we were so concentrated on what he was saying que estábamos haciendo lo mismo. that we are doing the same Mira, thing. esperando una reacción de la radio. To wait for a reaction through the radio. Pero cuando volteamos atrás, But when we turned back, estaba el joven llorando, we saw the youth that was crying. porque Dios le había tocado. See, because God had touched Pero him. mi pastor estaba preocupado en el micrófono. No, but my pastor was worried on that microphone. Y se le había olvidado que había alguien que lo estaba escuchando. And he had forgot that there was somebody that was hearing him. A veces así nos pasa a See, nosotros. sometimes that happens to A us. veces nosotros queremos ser ejemplo para nuestro compañero de trabajo, o para nuestra esposa, o para nuestro hijo. Sometimes we want to be the example to our coworker, to our spouse. Y está bien, And it's good. pero quiero recordarle But I want to remind you que hay vecinos que lo están mirando. that there are neighbors who are here. Que hay personas que lo están mirando. That there are people who are watching. Y si usted camina bien, And if you were to walk usted correctly, está impactando a esas personas. then you're impacting these Por people. eso hay una exigencia en nosotros, That's why there's that requirement for us caminar correctamente. to walk correctly. El cristianismo no se trata de la iglesia. Christianity isn't about the church. Ser cristiano Being Christian, se trata de 24/7. it's about 24/7. Donde quiera que vayamos, Wherever we go, seamos cristianos. be Christian. Yo le aseguro, And I reassure you, de veras de todo corazón le aseguro, I mean from my sincere heart, I que su reassure you vida that your life va a impactar a alguien. is going to impact someone. Pero siempre y cuando But only when usted no sea indiferente. you're not indifferent. Yo le invito aquí, si usted está cayendo en la indiferencia, I'm inviting you that if you're falling within indifference, salga de eso. that you leave from it, Pida al Señor. that you ask the Lord. Podríamos mirar varias cosas que pueden ser como características. We can see many things that could perhaps be as a characteristic. ¿En qué me va a afectar? How is it going to affect me? Cuando yo sea indiferente, When I'm indifferent, ya no querré aprender. I won't want to learn nothing. Es que cuando usted se mete a resolver un problema, It's because whenever you go and try to resolve a usted problem, tiene que aprender del you problema. have to learn from that problem. Cuando usted se mete en las cosas del Señor, When you put yourself in within the things of God, se tendrá que esforzar. you're going to have to make an effort. Pero cuando usted es indiferente, But when you're indifferent, va a dejar de crecer. you're going to stop to grow. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona es indiferente? How do we know when a person is indifferent? Ya no crece. They don't grow no more. Está estancado. They just stunk down. No le interesa nada. They're not interested in Pero it. cuando alguien sale de la indiferencia, Oh, but when a person leaves from that indifference, entonces empieza a crecer. then they begin to grow. Ahora sí, nos va a costar. Now is it going to cost? Hay que esforzarnos. We have to make an Vamos a effort. llorar. And we're going to Pero grow. una cosa le aseguro, Well, one thing I can reassure al you final, is that at the end, cuando estemos delante del Señor, when we're before the eyes of our Creator, aquel que decidió no ser indiferente, that person who decided not to be indifferent se va a dar cuenta que valió la pena. is going to know that it's worth it. Vale la pena servir al Señor. It's worth serving the Lord. Vale la pena ser diferentes. It's worth being different. Vamos a recibir la recompensa. We're going to receive the reward. Pero le invito a que nos esforcemos. But I invite you that we make an effort. Este es el mensaje para esta hora. That's the message within this hour. No seamos indiferentes. Let's not be indifferent. Pidamos en esta hora That we ask within this hour que el Señor nos ponga un corazón that the Lord place a heart que no sea indiferente. that isn't indifferent. Cuando nuestro corazón deja de palpitar, When our heart begins to stop beating, se vuelve de roca. it begins to, and it converts into a rock. Y el Señor ha hablado de corazones de piedra. And the Lord spoke to us about hearts of rocks. Corazones que no les interesan. Hearts that aren't interested in anything. Que ven a alguien que se cae de borracho y en vez de dolerle se ríen. That instead of seeing someone fall as a drunk, they laugh at him instead of feeling bad. Corazones que ver a un joven sucio, lleno de andrajos, no les duele. Seeing a youth that is full of drugs and being hurt and being dirty, Tiene que dolernos. it has to hurt us. Si no nos duele, If it doesn't hurt, hay problemas en nosotros. then there's a problem with Pidámosle us. el amor al Señor. We have to ask of Póngase the de pie Lord. en esta hora. That's all right. Padre Celestial,